Italian, verbs are the engine of the sentence, but irregular verbs, those are the plot twists. Tenere and dire don't break the rules carelessly. They reshape them with intention. If you follow their patterns, you begin to see a kind of hidden architecture, like a building that looks chaotic from the outside but reveals symmetry once you step inside. Today we're not just memorizing forms, we're understanding behavior. At its core, tenere means to hold or to keep, but in real Italian it stretches far beyond physical grip. It becomes emotional, abstract, and even philosophical. The verb tenere comes from the Latin verb tenere, meaning to hold, to keep, to possess. In Latin, you would hear forms like teneo, tenes, tenet. As Latin evolved into Italian, something fascinating happened. The stressed syllables began to shift and transform, especially in spoken language. Over time, the simple Latin teneo didn't become teno. It evolved into tengo, influenced by phonetic changes and analogies with other verbs like venire. That's why today, when you say tengo, you're not just speaking Italian, you're echoing centuries of linguistic evolution, a tiny time machine hidden in a verb. This is the present tense conjugation of tenere. Io tengo, tu tieni, lui tiene, lei tiene, noi teniamo, voi tenete, loro tengono. You might expect something like teno or tenono, but instead we get tengo and tengono. This comes from a Latin root transformation that aligns with verbs like venire, vengo, vieni, viene. That eng, ien alternation is your clue. It's not random, it's inherited. Think of it like a heartbeat pattern. Tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono. Irregular, yes, but rhythmic. Tieni la porta aperta? Sì, la tengo aperta, così entra aria. Tieni ancora quel segreto? Sì, lo tengo da anni. This is where the verb becomes alive, especially in idiomatic expressions that Italians use every day. Tenere a qualcuno, tenere sotto controllo, tenere presente, tenere duro, tenere compagnia, tenere il broncio, tenere banco. Ti tengo compagnia mentre studi? Sì, grazie, mi aiuta molto. If tenere is about holding, dire is about releasing. It transforms thought into sound, intention, and communication. The verb dire comes from the Latin dicere, meaning to say, to declare, to proclaim. In ancient Rome, dicere wasn't just casual speech. It often carried authority. Lawyers dicevano in court. Leaders dicevano to persuade. Poets dicevano to immortalize. As Latin evolved, dicere transformed into dire, but it kept that strong declarative core. Even today, when you use dire, you're not just speaking, you're asserting, expressing, shaping reality through words. This is the present tense of dire. Io dico, tu dici, lui dice, lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Notice the IC expansion. Dico, dici, dice, dicono. But then suddenly, dite. It's like a musical phrase that resolves unexpectedly.
That irregularity comes directly from its Latin ancestry, preserving older sound patterns in modern Italian. Cosa dici quando sei nervoso? Dico cose che non penso davvero. Dite sempre la verità? Ci proviamo. Here dire becomes incredibly expressive through idioms. Dire la verità, dire una bugia, dire bene di qualcuno, dire male di qualcuno. Come si dice? Dire basta, dire la propria, non dire una parola, dire in giro. Come si dice challenge in italiano? Si dice sfida. These verbs often intertwine in natural, meaningful ways. Tengo per me quello che mi dici. Ti dico quello che tengo nel cuore. Se mi dici un segreto, lo tengo per me. Dico la verità anche quando è difficile da tenere dentro. They create a dynamic between internal and external worlds, between silence and expression. Tra quello che tengo e quello che dico. Marco tiene tutto in ordine. I libri sono allineati, i vestiti piegati, le parole trattenute. Ogni mattina tiene il telefono in mano, legge i messaggi ma non risponde subito. Un giorno Sara gli scrive: perché non dici mai quello che pensi? Marco legge, tiene il telefono, non dice niente. Più tardi si incontrano. Allora, dice Sara, dici qualcosa oggi? Marco sorride appena. Tengo tante cose dentro. Sara lo guarda con calma. Sì, ma se tieni tutto, nessuno capisce. Silenzio. Poi Marco parla. Tengo paura di dire troppo. E io ho paura che tu non dica abbastanza, risponde Sara. Le parole restano sospese, ma qualcosa cambia. Marco prende fiato. Va bene, dico una cosa. Tengo molto a te. Sara sorride. Ecco, vedi? Quando dici, quello che tieni diventa reale. E in quel momento le parole non sono più pesanti, sono leggere, necessarie, vive. Instead of memorizing mechanically, try this. Group tenere with venire. Notice dire in real phrases like come si dice. Learn idiomatic expressions as complete units. Practice aloud. Your mouth learns faster than your eyes. Create emotional anchors. The brain remembers meaning, not just form. There's a famous Italian proverb that captures the tension between words and action. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Between saying and doing, there's an ocean in between. A reminder that language is powerful, yes, but it only truly comes alive when it crosses that sea and becomes action. Now it's your move. Write one sentence with an idiomatic expression using tenere. Write another using dire. Feeling bold? Create a mini dialogue or a short story using both. Drop it in the comments and bring these verbs to life, because in the end, you don't just learn a language. La tieni e la dici.